ফিউচার কোনো একটা সময়ে কোনো কিছু কোনো নির্দিষ্ট সময় ধরে বা সময় থেকে চলতে থাকবে, এটি বোঝাতে আমরা ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করতে পারি। যেমন I will have been studying for 2 hours by 8 p.m. অর্থাৎ 8 p.m. নাগাদ আমি 2 ঘন্টা ধরে পড়তে থাকব। She will have been praying for 30 minutes by the time Maghrib starts. অর্থাৎ ফিউচারে কোনো কিছু চলতে থাকবে, সেটার ডিউরেশন বা কতক্ষণ ধরে চলতে থাকবে সেটি বোঝাতে আমরা এই টেন্স ইউজ করতে পারি। তো এখানে আমরা স্ট্রাকচারে সাবজেক্ট, তারপর উইল হ্যাভ বিন, তারপর ভার্বের সাথে আইএনজি ইউজ করতে পারি। আই উইল হ্যাভ বিন স্টাডিং, শি উইল হ্যাভ বিন প্রেইং ফর 30 মিনিটস। তারপর কোনো কিছুর একটা লং অ্যাক্টিভিটির প্রত্যাশিত কমপ্লিশন বা কখন শেষ হবে সেটি বোঝাতে আমরা এটি ইউজ করতে পারি। যেমন we will have been preparing for Eid all day. তারপর ফিউচার ব্যাকগ্রাউন্ড টাইম ফোকাস নিয়ে he will have been fasting since Fajr by the time iftar begins. যখন ইফতার শুরু হবে তখন সে ফজর থেকে রোজা অবস্থায় থাকবে। I will have been reciting the Noble Quran for an hour before Fajr. She will have been helping her mother since morning. We will have been waiting for the Imam for 20 minutes by the time prayer begins. They will have been memorizing surahs all week. By, for, since, by the time, all day, all week. I will have been studying for 3 hours by 9 p.m. She will have been praying since 5 a.m. নেগেটিভ আমরা নট যুক্ত করব উইলের ঠিক পরে। বলার সময় আমরা won't বলতে পারি। He won't have been attending the class regularly. কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে আমরা will কে সাবজেক্টের পূর্বে নিয়ে আসবো। Will you have been praying since Fajr? অর্থাৎ আমরা ভার্বের সাথে আইএনজি দেওয়ার কথা মনে রাখতে হবে। I will have been reciting the Noble Quran for 45 minutes by Fajr. She won't have been helping her mother all day. Question: will they have been studying since morning? We will have been preparing for Jummah for 2 hours. He will have been memorizing surahs since last